I also welcome Director C. Dr. C. Tara Satyavadi of ICR Indian Institute of IIMR and Dr. Bharat Reddy, who is the founder of Millet Marvels. Welcome both of you and good afternoon all of you, the distinguished dignitaries, respected guests, colleagues, partners and participants. It gives me immense pleasure to welcome you all to ICR Indian Institute of Millet Research, now branded as Global Center of Excellence on Millets, for the launch of nationwide campaign One Meal a Day with Millets. It is reimagining the way India eats. This campaign is not merely an event or an initiative. It represents a behavioral shift which is aimed for. Friends, India has already taken leadership position globally during International Year of Millets, but the real impact lies in sustained dietary integration. The idea of one meal a day with millets is simple, actionable, and scalable proposition that connects nutrition, sustainability, and farmer livelihood in a single framework. At ICR IIMR and through NutriHub, we have consistently worked to bridge research with real world adoptions, be it through technology development, value addition, startup incubation, or market linkage. Dr. Bharat Reddy, founder of Millet Marvels, a proud incubator of NutriHub, deserves a great appreciation for conceptualizing this innovative campaign. Thank you very much, sir. His continued association with NutriHub reflects the strength of collaborative work, especially the behavioral change that are to be brought in. Demand creation remains the most critical lever. This campaign directly addresses the gap by placing the consumer at the center of the value chain. Today's launch is a step towards making millets a routine choice rather than an occasional alternative. We are honored to have with us eminent public representatives, institutional leaders, and partners who share this vision. Their presence reinforces the importance of multi-stakeholder arrangement in scaling such movements. I once again extend a warm welcome to all of you and thank you for being with us in this important initiative. I now invite the next segment of this program as we move forward with campaign overview. Above all, I want to place on record a few important acknowledgements at this stage. Sri Konda Vishweshwar Reddy sir's support and encouragement in shaping this initiative is thankfully acknowledged. Our sincere appreciation to Sri Akineni Nagarjuna Garu for joining hands with this initiative and lending his voice in support for this recording campaign. In progress. This has immediately given a pulse and a heartbeat to this program. This endorsement adds strong public connect and helps to take the message of millets to much wider audience. This is not an initiative, but this as a nationwide program to be launched today. I wish this program to be launched in nation so that wider adaptation for millet is to be envisaged. Whenever I walk into Indian Institute of Millet Research, it's basically like coming back home. So I treat everyone here as a family. I think probably most of them know me very well. It's been almost now 7 or 8 years. So I keep walking into this campus on a regular basis as I walk into my OPD clinic. So here, if there is some event or something that actually clicks my mind, as Millet Marvels we run as a social cause initiative. So I would actually thank Tara Satyavadi ma'am for letting us be here and same to Stanley sir and Giresh, Sandeep Garu and team. And I know in fact Anurag Garu for a long time since his childhood. So we have been having a long relation. So on a very short notice, when I basically, in fact, even I didn't even talk to him directly. I sent a note to him
he without even knowing of what it is, what we are doing, what is the concept, what Dr. Bharat is saying. So he just acknowledged. Thank you so much, Anand. It means a lot. So coming back to why we are all here, it's a, I think, I mean, on the planet, I mark this as a very, very, very important day as Vijay is becoming a leader in Tamil Nadu. So the millets are going to become a national leader today. That's what I foresee as a landmark day for us. This is one moment I've been working hard to get this on board to make this happen. So it's been almost 4 or 5 years. I've been trying, I've been meeting a lot of people, telling people that at every household and every human being should slowly start indulging one millet meal. As we've all been currently eating polished rice and wheat, this is one very important mission what I was looking at to make it happen. I mean, it's a very proud day for Millet Marvels, despite all the hardships, any social cause initiative we've been seeing, even we face till day. So the artist would see a positive movement that has geared up and happening now. So if I actually put it across an Insta page, maybe 10K people will see. So I was talking about this to Hero Nagarjuna Garu. So in fact, we both work very closely on this food habits and other things. So when I told him, sir, we want somebody like you to come push this forward because at your age, how you look, how you talk, how you speak, when you talk about millets, it would make sense and the nation would turn back and look at it. So I think probably all of you would agree with me. He's a commercial star, and anybody lending their voice and doing a social cause campaign is no joke. And it was really very kind of him to come forward and lend his voice. So I been having a lot of respect for him and thank him for this initiative. And everybody sitting in this room, I urge, pray, and request all of you to take this campaign and spread it across the country as we are looking at this as a meal campaign challenge where one of you initiate a single meal and pass it on to 3 people, collaborate and pass it on so that everybody would see what the mission is about. Apart from this, otherwise also the word of mouth which plays a crucial role. I would urge, request one and of all of you to spread this awareness about bringing back millets into forefront as an art staple diet. Thank you, and once again thank ma'am and Ruth Garu for the opportunity. A simple change, a powerful impact. For our health, for our farmers, for our future, let's join hands. Let's change the way India eats, one meal at a time, in association with IIMR, NutriHub, a PEDA. Wishing Millet Marvels, NutriHub, IIMR, all the best for this initiative. Jai Hind. एक परिवार इंटरनेशनल मिलेट ईयर में भी झलकती है. This is not just a campaign, this is a movement. Millet Marvels, changing the way India eats. Thank you, Nagarjuna Garu. Hashtag one millet meal every day. Be the game changer. Begin your superfood journey and inspire 3 more to join. Good evening, everyone. It's an honor to be here. I spoke to just met her, and this is the first time. And for the rice, because wherever we go to the doctor, anywhere, I still remember. I know Dr. Bharat from last 30 years. When I was 14 years, I was going to school. That was the first time I met him. So when I was working in an industry, he told me when I went for a checkup, he told me you should do lifestyle changes and all. Otherwise, the health you'll be having diabetic, and not today I'm a diabetic. I did not listen to him then. So today, but without taking the medicines, I've gone into a reversal mode where I've started having. When I go to my classes, I started eating jawar rotis and all, and with checkup and everything. Now it is reversed. My HB1AC is 5.6 now. Very good. So from 8.7, I've got it reversed to 5.6 only by the way of changing my eating habits. And then the way if we go to the villages and all, they feed us with the jawar. One time
this millets, whatever it was there in earlier days, they used to say that it is a poor man's food, and rich man's food was rice, polished rice, and wheat and all. Now we are saying the rich people are saying that they are going back to the millets, and the poor people are coming towards the rice. So this reversal also needs to be changed. It is not only that we provide water irrigation for rice crops, spending huge amount. The government are taking huge loans and spending money only for irrigation projects and asking the farmers to grow rice. So we have to start from there. I spoke last time in the assembly about this. You're telling about irrigation projects, spending a lakh of crores in this and asking them to grow rice. Instead, based on the soil, you don't need water. Also, 80% less water is needed for growing these millets, and which is good for health. Not only that, if you see even small towns, every lane you are getting a second, you are getting a hospital or a clinic. That means in India, when I was coming here, I was just going to like 77 crore people are diabetic in India. Every fourth person is a diabetic in India just because of the eating habits. Earlier days, they used to live for 100 years, they used to live for 90 years, very strong. You could see in my villages also, we go to some hamlet villages and all, or to the tribal areas and all, they are very strong now because they follow the old tradition, Indian tradition foods. But today we are looking out for going for pizzas, burgers, and we ourselves, educated people, are spoiling the young kids in the way they eat, their habits and all. You see, in earlier days, earlier generation, they are very strong. Then the second generation, which is our next before generation, they all were very strong. But when our generation had come, we all went into the western side. We are looking at a western side. If they get a McDonald's, they say, yeah, McDonald's is good. But a old lady or old farmer who is making jawar roti beside that on the road or anything, people are ignoring, saying that that is a poor man's food. But we should start encouraging them also. Like Marvel, what Millets, Dr. Bharat has come up. He has been struggling from last 10 years, what I am seeing, and last 5 years. Today he has come up. I am very happy that he has a doctor. He has come up and he wants to change. And I still remember what he told me 10 years back. It was in 2009 or 2010 when I had a grade 2 in the liver, fatty liver. He told me that the food, you stop eating rice. You stop eating rice and go back. And I didn't listen to him then. And because of that, you have your obesity issues, you have medical issues and all, and people spend more on hospitals and clinics and all. So it's a good initiative, but it is far. We need to go a long way on this. We need to go a long way with this. I promise you that this is the next coming session. I'll definitely talk about this. We should encourage the farmers. In olden days, they got rice mills and they got wheat. You used to get a flour and you get rice, polished rice. So it became easy for them. But for the millet, it takes much longer time for cooking and all. So people avoided spending time on cooking. But what I think, I don't know, everyone used to, I don't know whether it is correct or not, ma'am should tell us. They say that whichever food is tasty, it affects your health. It affects your health. Like sweets, it is tasty. And any food which is tasty will affect you. And the food which doesn't taste good, it is very good for your health. And whatever food you grow in your area, you should eat that food only. What we are doing, we are importing fruits also now. We have our own fruit, we have mango, we have guava, we have everything. That is our local fruit. And now guavas also we are importing from other countries and we are eating and we are forgetting our own food and our tradition also, our culture also. Recently I spoke about even maua flowers also in the assembly. Everyone, all the MLAs were shocked, why you want to talk about the liquor and all. But I am not talking about the liquor. I am only talking about our culture, our heritage, which we forgot and which needs to come back to save our country. Our country, we had a very good culture, we had a very good history, but why we are moving away towards the western side? And they are coming towards us. Now, if you go to USA or other countries, they are talking about millets and they are saying that we need to control our diabetic, and they are talking about our food and we are talking about their food. There's a saying, that we don't listen to our people, we only listen to the people who come from outside. And what they say is correct, but we don't listen. I think in Telugu చెప్పాలంటే మన ఇంటి బంగారం మనకు తెలియదు, పక్కింటోని చూస్తుంది. కాబట్టి, so what I'm saying is that we all will go join this, even in my constituency also, and set up this. We have to educate the farmers. When there's no water, we should ask them to grow anyway. When MSP is coming up, the government will buy the millets and all. We should give what now people, government is buying for rice and all. The same way the procurement for this also should take up. As anyway, our Honorable Prime Minister also spoke about this.
So the way forward is this. I think there's a lot of future for this. Not only the future. Today I am talking to you people not as a politician, as a son of a farmer, as an Indian, and I want our culture back, our history, which we forgot, should be taught to our children. And for them also, I told when I was coming here, I spoke to my son. I said I'm going to talk about millets and all. So from today onwards, every day, one meal, you should start with millets. Because it is the parents who should teach our next generation. Our parents, the generation was different. Industrialization and all has come in their generation. Now it is the time for us to move forward, change the next generation in the right way. And also, like you see, even people are going, youngsters are going towards the drugs also. Which even I'm taking up this issue in the assembly and talking about the children, most of the ideas. But our education is the best. Our education, even my son is in the central CBSE situation. I didn't send him to any IB schools. We want, our education is the best. We should teach what we have, what we had, and what we are going to do in the future for our country, for our state, for our village, and for the people of India. Thank you. Millets. I think now it's time to hear also from our beloved director, Madam. So the presidential remarks for today's function. Madam, over to you, please. Behind this event and movement, Dr. Bharat Reddy, Dr. Stanley, the media, and our others who are there online. It is indeed a pleasure and a happy moment for me to join this event and be part of this very historical moment where we are starting a nationwide movement towards mindful eating and sustainable living. That is one meal a day with millets and reimagining the way India eats, that is we all eat. So, all said well about millets. There is a recommendation from National Institute of Nutrition also. 1/3 of the cereals, whatever we take, it should be millets. So, if we are the recommended quantity of cereals is 270 grams, at least 90 grams should be from millets. So, that means 1/3, whether you take it in breakfast or lunch or dinner. That is what Dr. Bharat Reddy is also saying, and that is what even this moment says. That wherever it is possible, we don't say definitely start with only your breakfast or only do with the millets in the night or only with the lunch. Wherever it is possible, please follow it. Because we all want to live healthy, we all want to live happy, and we all want to live together and enjoy this life and this world. We don't want to get into troubles, hate each other, fight with each other, kill each other. No. We are here to have a meaningful and purposeful life in this world. So one of the ways to live happily is the way we eat. If we have a very proper balanced diet, the way we eat, that will reflect in our thoughts, actions, and it will be transmitted to the fellow beings also. And also, we said during the international year of millets also that millets are going to be the superfoods, and they are the superfoods because we have 9 different kinds of millets. We are doing research in this very institute, like pearl millet, sorghum, finger millet, foxtail millet, barnyard millet, little millet, brown top millet, proper millet, and all this stuff. Each millet is unique in its own way. If we talk of pearl millet or sajjalu or bajra, they are rich in iron and zinc. If we talk of finger millet, that is ragi, it is rich in calcium. If we talk of proso millet, that is rich in protein. And now many people are going back towards vegetarianism, especially those people, that group which do not depend on animal protein. For them, proso millet and other millets are the best source for proteins. So we need not look for alternate source of whey protein or this stuff or that stuff. If you start eating millets, they are definitely going to get all the nutrients our body requires. Moreover, when we start eating millets, we are going to create demand for millets, and indirectly we are going to support the farmers
who are growing these millets on marginal, sub-marginal lands with minimal inputs and less amount of water. One way, just now MLAs are also told, by increasing the irrigation, by increasing the funds pumped for irrigation, we are indirectly increasing the disease pressure on humans. Indirectly and directly, we have become more diabetic and more prone to lifestyle diseases. So, this is a wake-up call for all of us to become more aware of what we eat. And there is a saying in our culture also that food is medicine. And now we are eating food for taking more medicines. So let us go back and understand the true sense and true meaning of food is medicine. So millets are source of good nutrients, minerals, vitamins, proteins, good fatty acids and all this stuff. So let us embrace millets and I request each one of you to accept this and start eating millets at least in one meal a day, and also you will propagate as mentioned by Nagarjuna ji and as mentioned by Bharat ji, that you will propagate it to 3 more others so that the chain multiplies and one day we will see a healthy nation, disease free, diabetes free India. Thank you. And I thank MLA Garu for taking his time in the busy schedule to participate here and encourage us and bless us. Thank you. We have a few more participants. I think one of the proponents of millets. So Srinivas sir, probably it's pleasure to have you here. So I think Dr. Bharat was sir. Sham Prasad sir, it's very pleasure to have you here. So Dr. Bharat was appreciating your efforts and how you have been advocating this thing. Maybe anyone of you would like to ask or say something. So I'll have 3 minutes for that and then probably we'll go to the next. Meanwhile, people can just have. So this is just an icebreaker so that you can enjoy your snacks. You tell this are also from Millet. Yes, yes. So everything that you're eating today probably has come from millets. So that is the idli, the yes. everything. People also note the cutlery that's being used. IAMR and your Millet Marvels and Reddy Garu and Hub Millets Hub, Mr. Stanley Garu and the management of IAR. I think this is my third visit to this institution. Earlier I visited once with Mr. Khadarwalli, Dr. Khadarwalli, and another time Mr. V. Prakash, then chairman of Water Resource Development Corporation. Anyhow, I am a retired irrigation engineer, but now I am regretting to be an irrigation engineer because what does an irrigation engineer do? Simply what do you call it? Getting to stop water in a river and letting the water go to the farmer's field either by gravity or by lift. Unfortunately, in Telangana, though we are having 2 rivers on either side, they are flowing at a level of 300 and the area is at about 4 to 5, 600. Therefore, lift irrigation is obviously it is unavoidable. Lifting water from Krishna or Godavari and letting the water to flow into the farmer's field, we are lifting so many lifts, series of lifts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Even Pranitha Chaval is having 11 lifts. And Palamur Rangareddy, which we have, I'm very proud to say that we have formulated project as Telangana Retired Engineers. I'm the president of Telangana Retired Association. I was very much involved in formulating the Palamuru Rangareddy project and the DT project. Now I am regretting, sir. Now I am regretting. Because we have poured money in that projects not getting the results. Had we spent some time, some money on groundwater recharge and encouraging millets, we would have not faced this type of situation. You see, if you convert 10 lakhs of paddy field into millets area, you will be saving 200 TMC of water and nearly 40 to 50 lakhs bags of
fertilizers and everything. And also we will be saving we will be saved from CO2 carbon dioxide and so many yeah. Therefore, in that way, I request the MLA Garu, simply whenever any invitation you receive for any ceremony or marriage or anything like that, please insist to have a millet also in the menu. This I am following. I am insisting the others also to follow. Even Bharat also. You will be called for so many things. Therefore, please, whenever they come to you with an invitation card, simply ask them to provide at least one item of millets in your menu. Then only I will come and eat. Otherwise, I will bless the couple and go. And moreover, these two are my colony mates. We are running one Ambali. Just I want to switch over to Telugu. ఎందుకంటే మీరు అంబలి 2.5 years నుంచి కంటిన్యూగా మేము దాన్ని రన్ చేస్తున్నాం సార్. 24 January నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా చీఫ్ ది ఇన్ఛార్జ్, బోత్ ఆర్ ది ఇన్ఛార్జ్ ఆఫ్ దోస్, అంటే దే ఆర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ది అసోసియేషన్ and they have been entrusted with that idea. I am sponsor for that program. And ఇప్పుడు ఆ విధంగా చేస్తున్నాము. మార్నింగ్ అవర్స్ ఒక కషాయం చేస్తున్నాం. ఇది ఎవ్రీడే ఒక 2 రోజులకు ఒకటి మారుస్తూ, ఈరోజు తులసి ఉంటే రేపు మీరు అట్లా చేస్తున్నాం. అది దాని సీనియర్ సిటిజన్స్ ప్రశాంత ప్రాంగణం మన దగ్గర ఒకటి ఉన్నాయి. అందులో సీనియర్ సిటిజన్స్ వస్తారు, మార్నింగ్ అది తీసుకుంటారు. జైపాల్ రెడ్డి గారి విలేజ్, మాడుగుల విలేజ్ అని మీరు కూడా చూసారు. పాపం జరిగింది, చనిపోయింది అతను. ఒక 3 months ఓన్లీ మిల్లెట్స్ 2-3 విలేజ్లలో చేసి వాళ్ళని మేము ఎవ్రీ 15 days ఒకసారి ఆ మెడికల్ చెకప్ కూడా చేయించడం వలన మొత్తం రివర్స్ అయినాయి అసలు. కాబట్టి మేడం, రియలీ మీది ఒక గ్లోబల్ సెంటర్ కూడా దీన్ని ఇవ్వడం జరిగింది ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్. మేము చాలా బాగా ఉన్నది. వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ లాట్ ఫ్రమ్ యూ. బట్ మాకైతే అంత మీరు చేస్తున్నారు, కానీ దీన్ని ప్రజలకు తీసుకొచ్చే దాంట్లో మీ పాత్ర భరత్ రెడ్డి గారు చేస్తున్నారు చాలా. మీరు కూడా ఇందులో రావాలి. విలేజ్లలో మీరు, డిస్ట్రిక్ట్లలో మీరు అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ పెట్టాలి విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్ సచ్ పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్. మేము రెడీగా ఉన్నాం. అంటే ఫార్మర్స్కి ఏం చెప్తున్నామంటే, మీరు దీన్ని కమర్షియల్ గేమ్ పండియకండి. మీకున్న 5 ఎకరాలు ఉంటే 1/2 acre వేసుకొని మీ వరకు మీరు తినండి. ఫస్ట్ వాళ్ళని వాళ్ళ ఇంటి వరకు చేసుకోమని చెప్పడం ఈజీ అవుతుంది వాళ్ళు. కాబట్టి మీరు కూడా మొదలు మీరు మొత్తం మార్చేసే చేయండి. నేను చేశాను అట్లా. మాకున్న 10 ఎకరాలు కంప్లీట్ ఎవరికి ఇచ్చి ఫ్రీగా ఇచ్చి మీరు వాళ్ళ మిల్లెట్స్ పండియాలి. 2-3 సంవత్సరాలు పండించారు. కాబట్టి మీరు ఫార్మర్స్కి ఏంటంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఇంటి వరకు వేసుకునేటట్టుగా మనం చెప్పాలి. రెడ్డి గారు చెప్తే అప్పుడు వాళ్ళు కూడా ఒక 1 acre ఉందనుకోండి, 2 గుంటలు వేసుకుంటాడు. 10 ఎకరాలు ఉంటే 1 ఎకరం వేసుకుంటాడు. కాబట్టి అప్పుడు వాళ్ళకి ఇది ఏమి ఉండదు అన్నట్టు. ఇది మార్కెటింగ్ ఎర్గటింగ్ ఉండదు. తినే వాళ్ళ సంఖ్య పెరుగుతుంది. కాబట్టి వీళ్ళు ఒక ప్రమాదం ఏమొచ్చిందంటే డాక్టర్లకు గిరాకీ వద్దు నాకు భయం అవుతుంది. మిల్లెట్స్ తీసుకుంటుంది. I also come from the same fraternity. And coming to your point, మీరు అన్న పాయింట్ ఆఫ్ ఐఏ farmers, వీళ్ళందరూ త్రూ ఐఏఎంఆర్ ప్రాసెసింగ్, ప్రైమరీ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి. ఇట్స్ ఆల్ అక్నాలెజ్డ్ బై ఐఏఎంఆర్. సో we buy grains. We in fact రూరల్ విమెన్కి ఎంపవర్మెంట్ ఇస్తాము. సో ఇవన్నీ ఐఏఎంఆర్ అక్రెడిటెడ్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ నుంచి we buy grains. So indirectly that support we've been getting from IIMR. It's been a phenomenal programs పెట్టాము. అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో, తాలూకా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో తెలంగాణ వరకు పెట్టాము. ఈవెన్ వి వెంట్ టు రాయలసీమ. ఇంతేకాకుండా భరత్ గారు చెప్పినట్టు ప్రతి దాంట్లో ఐఐఎంఆర్ వెళ్ళి విలేజ్ లో ఉండక్కర్లేదు. ఇప్పుడు భరత్ రెడ్డి గారు రిప్రజెంటింగ్ ఐఐఎంఆర్, హీస్ రిప్రజెంటెడ్ ఎక్స్టెండెడ్ ఐఐఎంఆర్. ఇంకోటి మీరు ఫార్మర్స్ కి ఎంకరేజ్ చేయాలి అంటే, ఫార్మర్స్ కి మనం వాళ్ళకి డబ్బులు కావాలి. వాళ్ళకి వచ్చే డబ్బులు ఆపేసి మిల్లెట్స్ గ్రో చేయండి, ప్రభుత్వం కొనకుండా, ప్రభుత్వం మద్దతు ధరలు తీసుకోకపోతే వాళ్ళు కొట్టుకోకపోతారు కదండి. మనం గవర్నమెంట్ పాలసీస్ కూడా అలాంటివి తీసుకోవాలి. సారీ ఫర్ ఇంటరప్షన్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం చేసినట్టుగా పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో
దీన్ని కూడా మనం ఈ మధ్య రేవంత్ రెడ్డి గారు మన సీఎం గారు కూడా అనౌన్స్ చేసినట్టున్నది. కొంచెం అందులో ఒక స్కూల్స్కి ఇచ్చేదంటే మిడ్ డే మీల్స్లో పెట్టాలని. తర్వాత పబ్లిక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సిస్టంలో కూడా 6 ఇప్పుడు అంటే ఇప్పుడు 6 ఇస్తున్నారు కదా, 6 kgs ఇస్తున్నారు కదా, 1 kg ఇది ఇచ్చినా పర్వాలేదు కదా, 1 kg ఇది ఇస్తే బాగుంటుంది. థ్యాంక్ యూ. Happy to know a lot of things that you are doing. So we're just coming across each other. I think that's very beautiful thing to experience. So I think with this, we would probably move to the closure of it. So I hope all of you must have enjoyed the snacks that's been given to you. So I would like to formally propose a vote of thanks. So first of all, I think I wholeheartedly would like to express my sincere thanks to Sri Anirudh Reddy Garu, Honorable MLA Jedcherla, Telangana, so for his valuable time, and in fact all of us are pretty much impressed by the passion that he has. So thank you very much for your valuable time and efforts that you have put in to be part of this particular campaign. So thanks a lot to you, sir. And of course, I would like to thank another person in his absence, probably who also was supposed to be part of this, Sri Appal Naidu Kalishetty Garu, so Honorable MP from Vijayanagaram. He too was quite interested, and in fact, in the initial discussions, was one of the very eager proponents of this particular campaign. So unfortunately, he couldn't join us today. So I would also like to extend my sincere thanks to him. And of course, our own, more like a friend and a fellow entrepreneur, Dr. Bharat. So this has been wonderful, wonderful and a passionate entrepreneur. I think if you talk to him about 10 times, 8 out of those times will be about millets. Something, either it's about a campaign, it's about an initiative. The whole effort began 4-5 years ago, as he was rightly quoting. Then we couldn't get Nag sir, so he had brought Amla madam. For the first time, I think he had brought Amla madam, and it started there. Finally, we could also complete a circle. So with this campaign now taking off at a national level. So thank you very much, sir, for initiating this particular campaign and an initiative. We'll ensure, we'll probably all of us pledge that this effort be promoted and then scaled up to the national level and the international levels, so that people are being aware of this particular importance. Next is, I would like to thank our beloved director madam. I think of all her busy schedule, I think it's very difficult for people to find time, and because she has to be dealing with multiple things in a day. So thank you very much, madam, for joining us and being part of this particular campaign. And of course, my beloved CEO, Dr. J. Stanley. So for us, the source of inspiration as always. So thank you very much for your valuable time. And the most importantly, I would also, in his absence, Sri Nagarjuna Garu, Akkineni Nagarjuna Garu, because as Dr. Bharat was saying that in the world of the commercials, you hardly find out, there are a handful of people who would probably lend their voice, lend their name, or in fact would love to be part of campaigns. So I think definitely he's a magnanimous personality in that sense. So something, and he was just saying, whatever he touches, it's always golden. So probably it's the turn of millets now. So I would also like to convey my sincere thanks to Sri Akkineni Nagarjuna Garu for driving this particular campaign. And of course, all my team members, we have Mr. Sandeep, Dr. Ravi Kumar, Sai, and all other beloved press members who have taken time to advocate and promote this particular event. Thanks a lot to all of you. So have a good day. Yes. One minute, sorry. Thank you, sir. మిల్లెట్స్ ఈరోజు ఇక్కడ రావడం జరిగింది రాజేంద్ర గారికి. డాక్టర్ భరత్ గారు నన్ను ఇన్వైట్ చేసినారు మిల్లెట్స్ మార్వెల్స్ తరఫున. అదేవిధంగా ఇక్కడ మన తారా సత్యవతి గారు కూడా డైరెక్టర్ కూడా ఆమె కూడా ఇన్వైట్ చేసి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. మిల్లెట్స్ రోజుకు ఒక పూట
మిల్లెట్స్ తినాలని చెప్పేసి క్యాంపెయిన్. అంటే ఈరోజు మన దేశంలో చూస్తే దాదాపు 77 కోట్ల మందికి డయాబెటిక్ అవుతుంది. డయాబెటిక్ ఎందుకు అవుతుంది? ఇప్పుడు మన డాక్టర్ దగ్గరికి పోతే కూడా వాళ్ళు మీరు రోజు రైస్ తింటే రైస్ బంద్ చేయండి, మీరు షడ్ ఫుడ్స్ తింటే మీకు డయాబెటిక్ అవుతారు అని చెప్పేసి రివర్సల్ ప్రోగ్రామ్ పోవాలంటే కూడా మనం మిల్లెట్స్కి స్విచ్ ఓవర్ కావాలి. కాబట్టి ఈరోజు ఇక్కడ రీసెర్చ్ దగ్గరికి వచ్చిన తర్వాత ఇంత మంచి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్తో మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ రీసెర్చ్ ద్వారా ఈ మిల్లెట్స్ ప్రమోట్ చేస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నాను. అదేవిధంగా డాక్టర్ భరత్ గారు కూడా ఈ మిల్లెట్స్ కూడా పబ్లిక్లకి అందరికీ అందుబాటులో ఉండేటట్టు మిల్లెట్ మార్వెట్స్ తరఫున కూడా ఈ మిల్లెట్స్ పబ్లిక్కి ప్రజలకు తీసుకెళ్తున్నాను అని చెప్పి వాళ్ళకి అభినందనలు తెలుపుతున్నాను. ఒక రోజుకి ఒక పూటకి షిఫ్ట్ అవుతే ఖచ్చితంగా షుగర్ పేషెంట్ షుగర్ కొంచెం రివర్సల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా నేను కూడా ఒక డయాబెటిక్ ఉంటే నేను కూడా స్విచ్ ఓవర్ అయిపోయి జొన్న రొట్టె రవే తింటుంటాను. నా HB1AC 5.6 5.7 వచ్చేసింది. కాబట్టి నేను కూడా మన రైతులకు కానీ మన తెలంగాణ ప్రజలకు కానీ సూచించిన ఒక పూట మీరు షిఫ్ట్ అయ్యి చూడండి, నిజంగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీకు హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా కూడా మన ఫ్యూచర్ కూడా బాగుంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తాం. థ్యాంక్ యూ. ప్రోగ్రామ్ గురించి చెప్పండి. ఇవాళ ఈ ప్రోగ్రాంలో మనం మిల్లెట్స్ రోజువారీగా మన ఆహారంలో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పేసి మనల్ని శరీరాన్ని రోగ రహితంగా చేయడానికి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పడానికి ఈ ప్రయత్నం. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్న ప్రతి ఇంట్లోనూ ప్రతి ఇద్దరు ముగ్గురులో ఒకరు డయాబెటిక్, ఒకరు బీపీ, ఇట్లాంటి అన్ని రకరకాలు ఉన్నాయి. డయాబెటీస్ ఇవన్నీ మనం 3 పూట్ల వరి తినడం వలన, అన్నం తినడం వలన మనకి లోపల తేడాలు వచ్చేసి డయాబెటీస్ వచ్చింది. దాన్ని నివారించడానికి మనం ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకుంటే చాలా మంచిది. అందులో మిల్లెట్స్ చాలా న్యూట్రియంట్ రిచ్ అని చెప్తున్నాము. వాటిలో మీకు ఐరన్, జింక్, ప్రోటీన్స్ ఇవన్నీ ఎక్కువ ఉండటం వలన మనం వాటిని తీసుకుంటే మన శరీరానికి సరిపడా సమతుల్యమైన ఆహారం వస్తుంది. దాని మూలన మనకి రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది. తర్వాత ఈ లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ అనేవి రాకుండా ఉంటాయి. అందుకని చెప్పేసి మనం అందరూ హెల్తీగా ఉండాలని చెప్పి మన దేశవాసులంతా ఆరోగ్యంగా ఉండాలని చెప్పేసి మా ఈ చిరు ప్రయత్నమే ఈ చిరుధాన్యాలను తీసుకెళ్ళడానికి. శ్రీ అన్న అని చెప్పి మనం ఆల్రెడీ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పారు. ఎందుకంటే ఇవి సూపర్ గ్రెయిన్స్, వీటిలో న్యూట్రియన్స్ ఫుల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని తీసుకుంటే మంచిది. అంతేకాకుండా మనం ఈ మిల్లెట్స్ని తీసుకోవటం వలన ఏ రైతునైతే మనం కష్టపడి సంపాదించి కష్టపడి పెంచి ఇస్తున్నారో ఆ రైతుని కూడా మనం కొంచెం ఇన్కమ్ పెంచడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంతేకాకుండా ఇప్పుడు ఈ మిల్లెట్స్లో రకరకాల ప్రాసెసింగ్ ఫెసిలిటీస్ రావడం వలన మనకి అన్ని రకాలుగా మనం ఎక్కడెక్కడైతే బియ్యం వాడుతున్నామో, వరి వాడుతున్నామో ఆ ప్లేస్లో మనం మిల్లెట్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు. పిండ్లు కానీ, రవ్వలు కానీ, పొడులు కానీ రకరకాలు వస్తున్నాయి. అలాగే బ్రెడ్స్, మఫిన్స్, కేక్స్, బిస్కెట్స్, నూడిల్స్, పిస్తా బేస్, పిజ్జా బేస్లు ఇవన్నీ వస్తున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి జనరేషన్ కూడా మిల్లెట్స్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునే రకంగా రకరకాల ఫుడ్ మెటీరియల్స్, రెసిపీస్ తయారు చేయడం జరుగుతుంది. IIMR గ్లోబల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ అండ్ మిల్లెట్స్ అవడం మూలన అంతే మన భారతదేశానికే కాకుండా ప్రపంచం మొత్తాన్ని కూడా మిల్లెట్స్ విలువ చాటించడానికి, మిల్లెట్స్ టెక్నాలజీని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి మేము సతత ప్రయత్నం చేస్తున్నాము. అంతేకాకుండా ఈ సంవత్సరంలో మోస్ట్ ప్రాబ్లీ ఆగస్టు నెలలో మా గ్లోబల్ సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఇనాగ్రేషన్ కూడా జరగవచ్చు. ఆనరబుల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ మోదీ గారు కూడా వస్తారని చెప్పేసి మేము అనుకుంటున్నాము. ఈ గ్లోబల్ సెంటర్ని దేశానికి అంకితం చేసి ప్రపంచానికి కూడా ఉపయోగపడేట్టు చేయాలని చెప్పి మేము అందరూ కృషి చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. మన భారత చరిత్రలో ఒక ఇంపార్టెంట్ రోజుగా చూస్తున్నాను. సో ఈ ఒక మిషన్ ఏదైతే నేను ఆల్మోస్ట్ 10 to 15 ఇయర్స్గా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నాను, ఈ మిషన్ ఈరోజు థ్యాంక్స్ టు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మిల్లెట్స్ రీసెర్చ్, న్యూట్రీ హబ్, అనిరుద్ గారు అండ్ మై ఫేవరెట్ హీరో నాగార్జున గారు అండ్ IIMR టీమ్ మేడ్ దిస్ డ్రీమ్ పాసిబుల్ అండ్ డ్రీమ్ కమ్ ట్రూ. సో దిస్ ఈజ్ బేసిక్లీ ఒక సోషల్ కాజ్ మిషన్ అండి. ప్రతి ఇంట్లో ఒక్క పూట ఆహారం చిరుధాన్యంతో స్టార్ట్ చేయాలని ఈ 10 ఇయర్స్గా అనుకొని ప్రయత్నిస్తున్న ఒక సంకల్పం ఈ రోజుతో ఇనిషియేట్ చేయగలిగాము. సో దీన్ని ఇనిషియేట్ చేయడానికి నాకు ముందుకొచ్చి హెల్ప్ చేసిన శ్రీ అక్కినేని నాగార్జున గారికి విల్ బి రియలీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్. ఇట్స్ ఎ పవర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్ అండి. ఐ థింక్ ఇందాకే మన హానరబుల్ ఎమ్మెల్యే గారు మాట్లాడినప్పుడు
డైరెక్టర్ గారు మాట్లాడినప్పుడు ఐ థింక్ యూ హర్డ్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ అబౌట్ అంటే ఎవ్రీ 4th పర్సన్ ఇస్ డయాబెటిక్ అని, లైఫ్ స్టైల్ డిసీజెస్ పెరుగుతున్నాయని. సో వీటికి అన్నిటికీ విరుగుడు, వీటన్నిటికీ ఒకటే మార్గం. మళ్ళీ మన పూర్వీకులు ఏ ఆహారం అయితే తీసుకునేవారో చిరుధాన్యాలు, సో దానికి మళ్ళీ మనము అలవాటు పడాలి. ఇది ఒక రోజులో జరిగేది కాదు. ఇట్స్ ఎ బిగ్ మిషన్. ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టు కమ్, బట్ ఇప్పటి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే అప్పటికి అట్లీస్ట్ అది రీచ్ అవుతాం. సో ఈ మిషన్కి సహకరించిన ఆల్ ద ప్రెస్ అండ్ డిగ్నిషరీస్ యువర్ హియర్, రియలీ హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్.